Yes, hi, hello guys. Welcome back to the channel. ఈరోజు మనం పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలాగో చూద్దాం. సో ముఖ్యంగా ఈ పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, సో మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే కనుక నేను పవర్ బై స్టాక్ అని ఒక వీడియో చేశానండి. ఆ వీడియోలో మనం రియల్ టైంలో ఏమేం సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం పవర్ బైలో ఆర్ ఏమేమి టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అనేది నేను డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో, అందులో ఒకటి పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్. సో, ఈ పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ అనేది మెయిన్‌లీ మనం పేజ్ డేటా రిపోర్ట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తామండి. సో, పేజ్ డేటా రిపోర్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిక్సెల్ పర్ఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్. సో, విచ్ ఆర్ ప్రింటబుల్ డేటా విచ్ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ద డేటా. సో, ఇప్పుడు మనం చూస్తే గనుక మనం ఒక టేబుల్ ఉంటే ఒక టేబుల్ ఒక 1000 రోస్ ఆర్ 10,000 రోస్ ఉన్నాయి మనకి విజువలైజేషన్‌లో. అది మనకి ప్రింటింగ్ కావాలి. సో, అది మరి ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ప్రింట్ చేయలేము. సో, మనకది పవర్ బై డెస్క్‌టాప్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. సో, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్‌కమ్ దట్ సొల్యూషన్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ అనేది తెచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఈ పేజ్‌నెట్ రిపోర్ట్స్ అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. సీక్వెల్ సర్వర్ రిపోర్టింగ్ సర్వర్స్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్‌లో యూజ్ చేసిందే. సో, పవర్ బై కూడా ఎనేబుల్ చేయడానికి వీళ్ళు పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ సో, వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. సో, దీని ఫీచర్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో, ఏమేం కావాలో ఐ మీన్ ఎంత ర్యామ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తావో, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత ర్యామ్ ఎంబీ కావాలో. సో, చూస్తే కనుక ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ బిల్డర్ అండి. యూజ్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ పేజ్ నెట్ రిపోర్ట్స్. కరెక్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. యూజ్డ్ ఫర్ పిక్సెల్ పర్ఫెక్షన్ రిపోర్ట్స్. పిక్సెల్ పర్ఫెక్షన్ మీన్స్ ఈ పేజ్‌కి ఎన్ని పేజెస్ కావాలో ఆర్ ఈ పేజెస్‌కి మనం సో, ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఎలా కావాలి. సో, అంతా హైట్, విడ్త్, ఇమేజెస్ ఫిక్స్ చేయటం. సో, సో it's all depends upon the how the report should be there. So page width, page size. So these are all comes under designing of our power by report builder using pagenet reports అండి. సో pagenet reports కోసం మనం రిపోర్ట్ బిల్డర్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి ఇదంతా. సో ఇది నేను సూన్ ఒక వీడియో చేస్తాను దీని మీద, సిరీస్ చేస్తాను pagenet రిపోర్ట్స్ మీద. సో అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు చూస్తే కనుక విండోస్ 7, విండోస్ 8, విండోస్ 10 సపోర్ట్ చేస్తాయి. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీది విండోస్ 7 యూజ్ చేస్తే కనుక మీరు విండోస్ 8కి అప్గ్రేడ్ అవ్వండి ఆర్ విండోస్ 10 అయితే ఇంకా మంచిది. వై బికాస్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనేది విండోస్ 7కి సపోర్ట్ చేయదు. సో మీరు చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు. వై బికాస్ ఈ రిపోర్ట్ బిల్డర్ ఉండి పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఉండకపోతే నో యూజ్ ఆన్ దట్ వన్. సో మీరు ఓన్లీ పేజ్నెట్ రిపోర్ట్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే రిపోర్ట్ బిల్డర్ మీరు విండోస్ 7 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కొన్ని ఫీచర్స్ సపోర్ట్ చేయవు. సో వితౌట్ ఎనీ లేట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ బిల్డర్ అండి. సో నేను క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్ డౌన్లోడ్. ఓకే, సింపుల్. ఇంకా నేను అఫీషియల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది డౌన్లోడ్ సెంటర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో డీటెయిల్స్ అండి. సో ఎంత ర్యామ్ ఎంబీ కావాలో ఎంత ఎంత ఉందో అని చూపిస్తాము. ఐ మీన్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఫైల్ సైజ్ అనేది. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మినిమమ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సారీ ఈ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్లో 512 MB ఆఫ్ ర్యామ్ అయితే ఉండాలి. 8 MB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి మినిమం. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. సో 28 MB ఎంఎస్ఐ సైజ్ ఇది. సో లెట్స్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. Click on next. I accept the license agreement. Next. Install. Click on yes. సో ఇది క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో కంప్లీటెడ్ అంటే పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్. సో మనం ఇక్కడ పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ సెర్చ్ చేద్దాం. వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు చూసాక పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో ఇట్స్ ఓపెనింగ్ అండి. ఎస్, దేర్ యూ గో. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేస్తే కనుక పవర్ బై రిపోర్ట్ బిల్డర్ ఇది డిఫాల్ట్ వ్యూ అండి. సో ఇక్కడ మనం పేజెంట్ రిపోర్ట్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ రన్ చేస్తాము. వన్స్ ఇక్కడ రన్ చేస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ లేఅవుట్ కనిపిస్తుంది. ప్రింట్ లేఅవుట్ మనం ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ నథింగ్ ఇస్ దేర్ కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం. బట్ బ్యాక్ టు వెళ్ళాలంటే డిజైన్ క్లిక్ చేయాలి మనం. సో ఎర్రర్ ఎక్కడ బికాస్ ఏం లేవు కాబట్టి రిపోర్ట్స్ ఎర్రర్ వస్తున్నాయి. సో బ్యాక్ టు డిజైన్ వ్యూ. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ బిల్ట్-ఇన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. బిల్ట్-ఇన్ ఫీల్డ్స్ అంటే మీకు ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డేటా సోర్సెస్, డేటా సెట్స్. సో దిస్ ఆల్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. వెల్ కమింగ్ టు
మనకి చెప్తే కనుక 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ పేజ్ జనరేటెడ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ పవర్ బై. దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టివ్ అండి. అవి ఇంటరాక్టివ్‌గా ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటరాక్టివ్. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. సో, ఓన్లీ ఫర్ ప్రింటబుల్ ఫార్మ్‌కి ఆర్ సేల్స్ ఇన్వాయిసెస్‌కి యూజ్ చేస్తాం మనం. సో, from here I'm ending this video. If you have any doubts, kindly comment in the comment section. I'm very happy to help you guys. So soon I will start a video on series on Power BI page netted reports అండి. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం అనుకుంటాము ఓన్లీ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ యూస్ చేస్తే ఎనఫ్ అనుకుంటాం, బట్ పేజ్ నెట్ రిపోర్ట్స్ కూడా చాలా కంపెనీస్ యూస్ చేస్తున్నాయి. సో హ్యావింగ్ ద ప్రీమియం లైసెన్స్, సో పేజ్ నెట్ రిపోర్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతూ ఉంటాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.